Way back in the 1970s, I started primary school in Fakose. Every day, the walk from Namtiti to Mkurumbira Primary was safe and it was fun. And it was always done in a group. It was the same when we moved to the suburbs and to what was then known as a multiracial school. It became a walk to Prospect Primary School. That too remained safe and a lot of fun. Somewhere along my journey, I lost both my parents and had a stint at a primary school at Nyaya Primary in my rural area of Ninguo Kwachiwota. Even there, safety was never a concern. If anything, as young children, we could be sent off on errands, and it was guaranteed that we would make it there and back in one piece. Back then, there was a positive convergence of culture and tradition. Values such as respecting elders, authority, Ubuntu, Unu prevailed. Family was not limited to the nucleus unit, but included cousins, neighbors, and the community. Back in our day, it took a village to raise a child. But in recent months, possibly going back a few years now, death is no longer such a taboo. Headlines of woman kills husband, man bludgeons wife, man knifes wife's lover are common. The media has become awash with stories of children going missing, children being stolen, children being murdered. Stories of bodies found with body parts that are missing have become normal and ordinary. Relatives and businessmen being accused of ritual killings is now the order of the day. What happened to us, Soko? When did this happen? Where were we when it was happening? Something has to shift. It is urgent and it is now. Todi is the question that you, our viewers, alongside the panel that is in the studio with us today, will endeavor to unpack. Todi, please put on your thinking cap and share your thoughts on our page as the conversation progresses. And as we unpack it here with Mr. Butler Nepure of Childline and Mr. Motsi, news editor of Kwayedza. Gentlemen, welcome to Issues PANE NYAYA. Thank you very much for having us today. It's really quite concerning that we are having this conversation in a time such as this. Kuchikamwari chaiko chaiko akusisiko vanhu vakungoita zvavanoda rufa rwuchatyisa. Ndinonzi Rejoice Naraunda Makawa, together with my co-host Soko Stina and Sipotlislen Glovo on sign language. This is PANE NYAYA. Soko Ma Chi Todi Zaita say, how come we're suddenly in this space, you know, where death is just so ordinary and so easy to talk about? I don't know where the spirit of Ubuntu has gone, because we come from a background and a culture that respects and honors blood of a human being, even blood of an animal. Sacrifices are not just done. And death is not just death. We have all these ceremonies and rituals that we perform when somebody dies. But to hear that there is an increase of people who are actually deliberately taking humans, treating them like animals for sacrifice, for, I don't know, maybe we are assuming, maybe maybe that's them, serial killers, as they say in the movies. In the movies, yeah. Mr. Motsi upenyu wemufirimu wekungoti rufa ruchatyisa actor hafe vanongoti kaka dead chi ndimi muri kunze uko muri kuzviona muri kuzviripota mazuva ose. Okay, thank you. It's so painful. Zvinorwadza kuti vana vari kufa vari pazera iroro. It's so painful. Unosvika usheperwa masha kuti chii chaizvo zviri kuitika munyika muno. Inyika hanzi mvura inonaya sei kana zvinhu zvakadai so. How does it even come to be in this place where we are? Before you even bother yourself, Rejoice, there are clips that have been put together. You know, clips not only by ZTN, but also Kwayedza, because Kwayedza has been on the ground looking for these heinous killings and obnoxious behavior of human beings, especially with children. And in man, Rejoice, you gave us a summary of how you used to walk from school
home, whichever time of the day. Kana kwasviba mainhingi vepakati vaitokutarisa kuti iwe chimanya kumba, not kutoti ndivo vanokunyangira kuti kukuita like pray, like people looking at you like a piece of meat that can use and it's for something. neighbors and the community and family, People praying. you know. Yeah. People you actually know. So we should watch these clips and then we'll get back to our conversation. Akaenda kunogarira mombe lunchbox yake ringi rake remvura apiwa aenda kuti wozodya lunch. Vakazoenda kunodiridza baba vake naamai vake ma3 vakaona zvinhu izvozvo zviripo zvisina kudyirwa mwana pasina. Pfungwa dzavo vakafungidza kuti ari kutamba nevamwe kumagadheni ikoko nokuti vanochimbotambako nevamwe vake. Vakazoshamisika kusvika kuma5-6 mwana hapo baba ndokuti vanhu vachitotanga kuziva kuti ko mwana aenda kupi asanyura mumvura vanhu vakuchitanga kutsvanga manje. Saka vanhu vakatsvanga kusvika usiku kuma12 vanhu vachitsvanga mwana havana kumuwana. Mangwana acho Friday kuseni pamba panonzi pekwamurwira Sama Murwira ndipo pane mbwa yakasangana nebhoti yakadamburwa makumbo, maoko ese nemakumbo ese nemusoro. Imbwa yakadhonza bhoti iyoyo kunoisa pamba pevaridzi vayo. Vanhu vari kutsvanga mangwanani. Muridzi wepamba akazoona kahanda kachimhanyira ipapo kachitanga kanoda kunoruma kudhonza. Ndobva anotarisa paona akashaya kuti hakuna mhuka yakadai so isina makushe. Iganda iri riri kuratidza kuti remunhu. Asi mwana ari kutsvangwa ero. Kwakutodaidzwa vamwe vese vemusha kuti uyai muono chiri zviri panapa ndopavaona ibhodhi chichokwadi. Kusvika vazodaidza mapurisa. Mapurisa vakasvika vakazoona bhodhi yange yakazvambarara nedumbu chiri chipisi chekuti makumbo ainge akatodamburwa nepapa zvese nemagarope pasina. Saka mapurisa akazopindura bhodhi vakatarisa vakaona kuti mwana mukomana zveshuwa zvese zvinoratidza kuti mukomana kana musikana zvakange zviripo. Saka ndokubva bhodhi yachizotorwa nemapurisa musi weFriday. Musi weSaturday imbwa isiri yevaya yemanje yaikwedu yekumwana wedu anonzi Godfrey Makore akatoshayika. Asi ndo imbwa ipapo yakaonekwa yakatakura roko ndokuchibva yatorerwa. Vakubva ikoko kwakatorerwa imbwa kwekwe vachifamba vachienda kuchikomo kwayabva nako ndokubva vaona pisi yegaro iri riregawo panzira. Musi weSaturday kawo. Musi weSondo ndobva kwawanikwa musoro. Saka pamusoro ndo pakamboita vaitsvanga nekuti mapurisa nevemusha vakamboitirana naro kuti mazino aya akura pamwana uyu zvakadai. Asi sinzi kuriko kwashayika munhu vakangoti ndewakobva vatakura chisikwa zvaita. Nhasi kuseni baba vake naamai vake vamukira vakanzi handei kuparire nyatwa munotorwa inonzi DNA test. Kuchibva kwaitwa postmortem yekuti zvionekwe kuti munhu akafa sei. Saka DNA test yabuda iri kutaura kuti musoro hausi wake. Musoro ndewe munhu ane 12 years asi uyu mwana ane 7 years. Saka ndo patava vari zvino tatongomira tashaya kuziva kuti tichiita sei. Musoro wakabva kupi munharaunda munomamurehwa hapana pamwe patiri kumunzwa kuti pane munhu akashayika. Muzukuru wangu Dylan nesekuru wako ndauya newe panzvimbo pawakaparadzirwa. Iwe ndiwe uchaziva. Umwe nemumwe akaisa ruoko rwako pauri mwanangu. Usarare ndapota muzukuru wangu. Iwe ndiwe uchaziva nezvawakawatadzira. Iwe ndiwe unozviziva. Ndatenda. That's scary. Rejoice, I don't know kuti munhu anosvika pakutwa dismembered. And then what's even more scarier, kuna chinonzi more scarier. What is scarier is
musoro ndewe another person, which means there's another child. asiri kutozikanwa kunzi ari missing. The head is now being dragged into. Hey, I don't know. It's scary. Ndazopindwa nechando as a mom. Kutomerera chaiko chaiko, and we are grateful to Kwayedza for these clips. Ameno, Mr. Motsindi, mungangotipa kunyatsoti run down, because kana chita zvekuona apo ka dzinoita ungengano. Okay. We covered the Tapia issue from the time when he was brutally murdered. That was 17 September last year, until his remains were buried this year in March. Saka kubvira September. That's 6 months. 6 months mweya mwana muchechecheche iwoyo uchingotenderera 7-year-old. Kana zvichinzi mweya inofanira kuzonzi yozonozorora. Usina kuzorora, but unozorora here soko kana waita zvekupondwa kudaro. Hanzi takazoona imbwa ichiuya ichizviva chimwe chipisi. Takuita kunge tiri kutaura pisi yechi. Saka chichanga chichiitika pavamotsi pavangu vakapfugama musoro wake handina kunyatsonzwisa kuti chichanga chichiitika pekupedzisira. There was something in a coffin. The remains. Ndokuvigwa kwacho. No. That was during the collection of the some of the areas. Kumusoro wanga uri moyo ndo we12-year-old yanga ichifungirwa ndo wake. Yeah, because musoro wanga uri pawanzi ndo munhu mukuru, but he anga makore 7. Sanga wasiri wake. Saka kune musoro we12-year-old wakawanikwa soko nebody ye7-year-old. Kureva kuti within this space of time, this was not the only child who had been murdered. And it's Butler, what do you read from it? Because from what they are saying, you would then assume that patorine another murder case itoripo ipapo kana zvichinzi musoro wacho uyu hausi kufita, and uyu ndewe 7-year-old, uyu ndewe 12-year-old, which is very shocking and sad, to say the least. I think we need to snap out of our shock, because and it's not just this particular story, because the reason we are here is there is another clip, I'm sure. I mean, if my producer would correct me if I'm wrong, of and other kids that were also murdered. And then vavoneko vari mupit latrine, and then munhu wacho anga akavasevha mupit latrine. Makainzwawo nyaya iyoyo? Inyanga ka? Okay. But we've got Mr. Zimunga on the line now, and maybe we can just hear from him. Kuti nai Mr. Zimunga ndivo ka child protector. Mr. Zimunga ndivo vakuru vezvekuchengetedzwa kwevana, and we have him on the phone. Mr. Zimunga, tinokugamuchirai kuissues pane nyaya. Hello, Makati. Tambenge tiri right. Tanga tiri right kusvikira patatanga. Zvabva zvaita zvitsva, Mr. Zimunga. Tichiona kunzi hanzi imbwa yazoya ichidhonza, kwazoenzi haina makumbo, haina chii, changosara isikarudzi yazoratidza kuti uyu mwana mukomana. Pobva paonekwa zvokunzi pane mumwe musoro wakabatwa ipapo. Uri kunzi hausi kuenderana nebhodhi iri kutsvagwa iyi, aiwa. Asi utori, do you want to just come in there? Tingonzwawo pfungwa dzenyu imimi, takatarisana nebasa renyu ramunoita muri kudepartment iroro rekuchengetedzwa kwevana. Thank you very much, Rejoice. As a ministry responsible for the welfare and the protection of children and administers the Children's Act, the ministry does not condone such illicit and heinous acts which are contrary to the national, regional, and international statutes which governs the welfare and protection of children, where the right to life should be safeguarded. And the child killings, like any other human killings, are a crime against humanity, which have to be stopped in all earnest. Because children have the right to live, children have the right to go to school without fear,
without being afraid of anything along the way. And as we have seen and read and heard, these perpetrators of violence against children, they take advantage of their loneliness when they are coming from school, going back to their homes. So the ministry does not condone, and we want to urge communities to be united against these acts, making communities aware of the rise of children and take collective efforts to safeguard the welfare and protection of children. We have seen in recent weeks and months an increase of these cases. There's been such an upsurge, Mr. Zimunga. Are there any deliberate steps being undertaken by your department or at government level to begin to ensure kuti kana iri awareness, kana ari campaigns, or just safety of children in the communities? What is being done? Just to start, we are currently crafting a national action plan on ending violence against children, where these various forms of violence against children are going to be elaborated, and what we intend to do as a country. And working in collaboration currently, we are working in collaboration with communities, traditional and faith leaders, to raise awareness on the value of life, as well as enhancing children's safety and child safeguarding, especially as children go around playing, as they go to school, as they come from school. We have in the communities child protection structures, which we have strengthening, and we continue to strengthen them so that they continue their surveillance on the welfare and protection of children. So we're working with these communities, the traditional leaders, in ensuring that cases of child abuse, cases of violence against children are reported to the police, are reported to the relevant authorities. And we have in the community identified for the past years with a community child care worker who is responsible for identifying these children, raising awareness again in consultation with the social workers, and also working with other partners in the community, raising awareness on child protection, and the right to life is being emphasized, that we should safeguard and protect the children's right to life. Mr. Zimunga, in as much as you have all these elaborate preparations, do you not see the urgency of what is going on the ground? Because you keep saying we are raising awareness. How are you doing this outside, talking to people that are on the ground? Because Zanyanya, there is so much death every week. You read in the Kwayedza, you see it in the press, it's there in the social media. Just yesterday, there was a woman, Angari Madzimai, who was trending on social media, akabatwa aba mwana mugemens ari ku church. So the urgency iripo ere kana kuti tichiri kungo drafta nekubatanidza ma policies. We are not drafting and collecting policies. We are actually doing it. Okay, what are some of these things that you're actually, are they radio campaigns, are they TV campaigns, or it's just a word of mouth on the ground, kuma centers? Currently is the awareness campaigns where we're gathering people during our normal day-to-day activities. Another platform that we're doing is the radio campaigns, and together working with their partners, as well as online campaigns in ensuring that children's rights are protected. Okay, and the children themselves who are 5 years old, 4 years old, how do we intend on communicating to them to understand how they're safe? Because tika communicate about my radio and online tukutaura nema perpetrators. Ko vari perpetrate kwa vacho? In the communities and in the schools, there are child-led child protection committees, and mostly awareness campaigns, which are school-based, ensures that we reach out to these children of all ages. And also during parenting sessions, we talk to their parents
to ensure that also they impart this knowledge on their children who are back home, who are not yet going to school, and who cannot also understand these parenting sessions. Okay, thank you very much, Mr. Zimunu. I think it's, let's take a breather, Rejoice, and we'll come back and we'll continue the conversation. Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues PANE NYAYA. Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues PANE NYAYA. Is seeking closure almost 2 months after they buried their son. Tapiwa, who was age 7, was murdered last year for suspected ritual purposes. His remains were buried on the 27th of March this year, with his head still missing. The family rejected the DNA test results, which matched a skull recovered by police to Tapiwa. The family wants an independent DNA test to be conducted on the skull, saying only then will they find closure. But now money stands between them and their course of action.
children. Family spokesperson, who is also Tapiwa's grandmother, Beulah Musupai, spoke to ZTN's Lloyd Ndemo on how the family is struggling to raise enough funds for the independent DNA analysis. Chiripa process tichiri kuraisa mari yacho mari iri kudiwa yese pamwe chete 4,500 US asi mari yacho haisati yakwana ezvinezvi tane 1,800 nekunetsa kuri kuita mari because mari yacho tinenge tichitobatsirwawo neruzhinji. I can't fathom how a family then has to raise the funds to have these tests done, Soko. Who's supposed to pay for them, Rejoice? I mean, no. But is it the family? Honestly. I don't know, Butler. Who's supposed to pay for them? On this one, will probably not be the right people to answer on that one. I would want to assume that it is a family matter. It is always regarded as a death in the family. So it might just be a private matter for the family. Mr. Mothu, who do you think is supposed to pay for them? It's a difficult question here. Because actually, I understand that the government did a DNA test. Right. But the family rejected that. It's not the head of the child. So the government said it's the head of the child. Actually, the police said they said it's the head of the child. All right. But do you have to Right. So Rejoice, so if you don't believe the first DNA test, you have the right to get a second opinion, but it is at your cost. I guess. Because although there's that whole issue of it's a 12-year-old head and a whatever head, but yakaitwa test I don't know. It's 4.5, but the government already probably forked out the same amount of money to get the first DNA test done. So it is on them, in as much as there's so much pain that comes with it. And my question is, where is this head? Will it be exhumed? What Exhumed happens? from where? It's not even known where the head is. Where is the head, Mr. Motsi? Nobody knows. So I know it got DNA test, I just say. On the skull. But Mr. Motsi, before we let you go, ingori nyaya one yekwamrewe. Pane dzimwe dzakati dzamati report ei pamusoro pe this particular. Do you want kungoti dene zvadzo and then we'll let you go? Okay, recently masondapera pane nyaya Melissa na Dylan Benza wekunyanga vainzi vakapondwa zvakare vapaibva kuchikoro vangava nemakore 7 vaita grade 1. Vakapondwa nani? I'm sure pane 2 suspects were arrested by the police. Okay. And so investigations are ongoing. Yes. But vakapondwa futi within their own community. Family. And zvezvo kuti zvatachambotaura kuti taingobva kuchikoro tichingofamba tichingoenda saka vaibva kuchikoro and then two from the same family. Siblings. Vakawanikwa pai vanava? Tikati panonzi pane mumba pakatanga vavharirwa here, then pane toilet kana chimbuzi chisashande ndio makasonga chi mune some of the remains imomo. Hey, people are daring. Saka sezvakaita handiti nyaya yaTapiwa indakaivenga mukwaedza yekuti Tapiwa akatomborwisa munhu akatotaura wacho akati akaida kumborwisa ndikazomutsikirira kuzomucheka. So vanhu ava vatori ne chii chinenge chakabata munhu nai? I mean, you guys are out there. Kudara. There was pese panobarwa mwana. There is something that we say, but tinoti makorokoto handiti. But tinodairwa pakorokoto tinoti chini. Dedutese. That means kuti it's all of us. The responsibility of taking care of a child in dedutese. Right. Which is what is missing. When you look at all the scenarios right. It is a good thing that we are all angry, because when we are all angry, it's a call for all of us to take action. To do something about it. It ceases to be just about the Department of Social Welfare, for example, the Department of Social Development. It ceases to be just about Childline. It ceases to be just about the media covering the stories. Because it now becomes a collective responsibility for all of us. We've got a problem. But Butler, when did we not? When did it stop
being? Why do we need to reassemble? When did we lose that whole extended family and everybody is everyone's child? Do you know that is $1 million question, Soko? Unfortunately, that is very difficult for all of us to answer because we ask that question. And because we really might not have an answer to that question, I think most importantly now, we have to move after this question, now that clearly we are not going back there anymore. Because how many times do you greet your neighbor? Do you even know who your neighbor is? Oh yeah, I eat at my neighbor's house. But here we are. We are in this space where deaths are happening willy-nilly, left, right, and center. We are in this place where Ubuntu is no longer the order of the day. We are in this place where mwana wangu tirimba medu trukuita zvinzvedu as a nucleus. And as Butler says, it may not be possible for us to go back to that place way back then. And so the question that we need to be asking ourselves is, where are we going to from here? Where are we moving to, and how do we get there? Is there a possibility of us going back to where we were? Are we able to recoup? Are we able to regather? Are we able to reassemble and become the people that we were before all this began to happen? And that's the question that we'll be answering in the next segment, when we are joined by vanozivawo zvechivanhu nekutibatsira kuti zvii zviri kumboitika kunze uku, matare ekunze ari kuti chii, mweya iri kuti chii. And we will at this point be allowing Mr. Motsi to go and carry on with other things. But thank you so much, Mr. Motsi Mazvita, nekungouya kuzotibatsira kuti tinzwisise basa rakaitwa nekwaedza mukuburitsa nyaya idzi. We'll be right back. Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues PANE NYAYA. Welcome back to the third and final segment of Issues PANE NYAYA, where we are discussing ritual killings and trying to understand and unpack whether these killings are in search of something or in aid of something. So, Christina. It is. I'm so glad Sakuru Shumba. Tisemoko. Shumba. Makadi zveyu Shumba. Tiripo makadi. Shumba ndakutofunga baba wekumba. Ndakutofunga mengu saka kuombera kwasho kunobva kwapetwa. Wedzera zvenyuma moyo. Moyo zvakwana. All right. Okay. Shumba tati muye muzotibatsira kuti tinzwisise kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Zvanga zviri kwere pasi chigare zvekuti vanhu vanourayirana ende uye vanenge vachiuraya kuti vazoita sei? Tingati tsika dzekuuraya vana idzi isu kare taisingoziva kuti vana vaiberekwa vari mapatya ndiye ainzi anoganhurwa achiurayiwa mumwe. Okay. Kasi izvi zvaakuitwa izvi uyu toti uroyi mutsika dzedu dzechivanhu isusu. Ikatange tanzwisisa kuganhura neitaiganhura mapatya. Vaiganhura kare vachiti zvinhu zvanga zvine makuna kuti kuberekwe vana
vakafanana. vairi. Okay. That is our culture. Ndonze dzanga dziri tsika Okay. dzatangatira dzokare. All Kare right. aisitorwa oiswa kana mugate obva anodi unovigwa kuti asa kwangu kuganura. Okay. Kukamura patsika dzechivanhu. Okay. Asi izvi zvamati zvakuitika mazuva ano uku kunyatsoroya ndiko kunonzi kuromba kwacho here. Kuroya tingati chavanotarisa pai kana tichiona isusu mamemba edu ezinata hatitendere kuti munhu ave anoshandisa kana mabody parts mukurapa. Mutemo wedu wezinata ya tinotoda kuti vanhu vanga vachishandisa zvawo maplant material maherbal medicine ndiyo yatinotendera iyo. Asi anoshanda here kunyange musingazvitenderi because kusazvitendera hazvireve kuti hazvina huremu o hazvina kuti hapana zvazvinoshanda. Pane zvinotoshanda here seko? Chinhu chiripo ndechekuti pane yatakuti ndinoda kuti belief change yatakuda kuti inge ichiita nekuti vanhu vanotarisira kuti mwana waya achiri mudiki. Saka kubvira vanga vanoda kuti vaite zvemabhizinesi ada kuti aite zvekupfuma, saka vanenge vachiti mwana waya asati ashandisa chipo chake. Okay. Ndo chavanenge vachida kuti ivo vashandise mabasa iwayo achiri mudiki zvese zvanga chakura. Unochiziva sei kuti uyu ane chipo chei? Munhu wese pamakore ake mukatarisa kuti vana ivavo vana vadiki kazhinji ndo vanofunga kuti asati ashandisa chipo chake chakakwana. Chipo chipi? Hazvina basa zvekuti ungapo kuti kana tichitarisa tichiti chipo munhu anoberekwa ane chipo chake. Munhu wese kana uchiberekwa unoberekwa une chipo chako. Panopo kuti munozogumisira kuti haimiwa makuzoitwa basa renyu ramakuita kasi muri mudiki. Saka ava vanhu vanoda kuti vashande izvi vanenge vachida kuti vaganhurire kuti munhu uya asati apedza kushandisa chipo chake. Ndosaka muchiona kuti vanoda kuvatora titenda age kubva kana kuma15 years zvichidzika. Havade vanhu vakuru nekuti vanhu vakuru vanenge vachiti chi haasisina basa. Saka kureva kuti zvinoshanda sekuru nai hatinoda kukurudzira zvedu kuti vanhu vaende vanhu vanozvishanda izvi tingati nganga dzedu dzemunomu vari kuzvitoredzera kune dzedu vedu vemuno muZimbabwe wangu asingaiti. Tikatarisa kunana Tanzania, vamwe vabva kunana Mozambique, vamwe vevarapi vaya vari kupinda munomu manje. Mukanzwa vamwe vakubata maobhino tofunga maimbodzwa vekunzi vanonzi masope. Vakanga vato izvozvo vatori mudambudziko rekuti vanenge vachitotsvakwawo kuti vavashandise. Kasi zvichibva kuti ivo n'anga idzo dziya dzinorapa dzichishandisa mapatsi evanhu kunyanya dziri kunze kwenyika kwedu muno muZimbabwe ndo vazhinji vacho vanonyanya kudi kushandisa. Munomu taisiziva vanhu vachishandisa toshandisa mishonga. Mishonga ichi kana isusu kana kwedu kuzinata uku tinoti kuchera chaiko. Tinototi kana vanhu varapi vedu isu vanhu vashandise chi mishonga. Vari kuzoshandisa manje zvemabody parts zviri kubva kune dzimwe nyika nekuti toona kuti pamwe kusangana global world yatave iyi kuti mukusangana kwataakuita taakuti vamwe vokugana uko vamwe havaremekedze kana kudi kufa kwomunhu havazvizive izvo. Patla usazotya kuvhunza po ndikona mibvunzo yakawanda paface pako. Ndikutofunga sekuru achitaura kuti kwatiri yanga ichambotaurwa navazimunga inonzi violence against children. Vanhu kazhinji vanoda kushandisa tingati ma-excuses aya ekuti unoda kuwanda nechigunu. When it suits someone to use the word culture, they use it to perpetrate violence against children. When it suits someone's agenda, anoshandisa culture to perpetrate violence against women. And I find kuti
the situation we find ourselves in at the moment is pretty much the same. Right now, when you hear even panoitwa ma-interviews seanga anga achitaurwa ekukwaedza aya muchinzwa kunzi mukomana uya watakaona patv akatityisa achitaura oti anogona kushandisa reason yekuti no hakuna mabasa tikuda mari imari ipi yaanayo ipo pai hapana ndosaka ndanga ndichivhunza sekuru kuti ukaona mwana because ndopati pane nhanga nyaya apa sekuru kuti mati vada kutora zvipo anditi ndogona kupiwa chipo changu chekutaura chipo changu chemari chipo changu hatizivi kuti mwana akabata chipo chinozoita chichirudunuka achikura nditi saka iwe unozoziva sei kuti uyu wandatora unless vari kuti utotoziva kuti kumusha uko kune shavi reuvhimi saka tikatora mwana uyo pamwe ndo zvinenge zvichiitika resekuru apo pekuti shavi reuvhimi tingati uhuroiwu tingati tsika idzo n'anga dzinoshandisa mabasa iwayo ekuti vanoshandisa kuti vanotora kana mapatsi evanhu vachishandisa mukurapa kune vazhinji vanenge vaida kuti vapfume muri kubona pekuti mukaona kuti vazhinji vacho ivava vanongoida kuti pamwe ada kuti mwana waya chiri chigayo kana chiro iri supermarket irambe ine vanhu saka ipo paipo mukaona kuti vane mapatsi avanotsvaka kubvira kana kuti kuziva kuti breni pfungwa dzemunhu idzodzo wotonzwa kuti hatinoda pamwe nhengo yake vanotora ndo zvavanenge vachida kuti vanoshandisa saka imi kuzinata munoita sei hakuna back to sendere kuzinata zvatinoita isi kuzinata tingati n'anga dzakaita saidzodzo tokuti takuwana iwo uri kushandisa tine department relegal yekuti tinotonotora n'anga tomutorera matsamba acho nazvese takutonomutonga nekuti hatitendere vanhu vanorapa vachishandisa mabody parts muact yedu yetraditional medicine kuti sezinata tinotarisira kuti ndiko kune masvikiro edu nai masvikiro enyika ane zvaanochengetedzawo pamusoro penyika kana zvinhu zvichinge zvadai sezvazvaita izvi kuti taita mweya wekuuraya wapfeka nyika yose yekuti vana vari kupondwa zviripo here zvatinozowana masvikiro edu achigara pasi muri kwamunenge muriko muchitaurawo nevari kumhepo muchiongorora kuti nhai toita seiko kuti tigadzirise zvaakuitika munyika ndizvozvo chaizvo tingati ipapo ichokwadi icho kuzinata tine vese kana iyo ngaamhondoro tinoshanda nadzo iyo tinotori mushishira kuti dai tabatana tese mukuti tipedze idzodzi ndingati nyanya dzachona dziri kuita izvi isusu kwedu tiri kutori bhize kusosecha kuti varapa vacho vari kuita izvozvo ndevapi muri kuona varapa vacho tiri kutovatsvaga kutoti ndevapi iyo yamunotaura yemakore totonzwa mwari totaura kuti hanzi akabuda kuenda kumalawi muri kubanzisa ipapo komweya yenyu iyi hakata dzamunokanda idzi maziso emweya aya ezvipo zvamuinazvo zvekurapa izvi haaone here aiwa kuona kunenge kuripo nokuti ndo basa remidzimu inotarisawo ichivheneka saka midzimu haitiudzi here kuti munhu ari pakati musoro wemwana uri pakati iye zvino vanhu vari kuita ma4000 chakazenge vachispenda mari kuti vatsvage kuti dna midzimu yedu haigoneseiko kungotiudza kuti musoro wemwana uri pakati endai munotora pakati munhu osvikirwa otaura vanobvaingiwe ngabve ngazvinzwai nezvisiri kubuda pachivanhu pedu tingati isu kungavepo kuti hongu itozova kuti mwana mutsika dzedu dzakare dzaisiti mwana ndeumunhu wese dzaakuda kuti dzisiyane nezvaakuitika mazuva ano zvokuti unongoti haukwanise kuti utsure kana mwana ndo zvinhu zvaakuda kuti shupei izvozvo saka sezinatawo tingati ipapo dai kungokuti kana mhuri kwamakore hongu akasvika kana kuzinata taikwanisa kuti vapiwo mamembers edu anodi ekuti vanovabatsira nerimwe rutivi manje tingati iwo hatina kunge takavaona vakasvika zvedu even though tichiziva kuti dambudziko iri ndere munhu wese but pamwe zvimwe zvine zvida kuti zvifambwe nemhuri zvimwe ndezvedzinza nekuti vana makura nokuti zvimwe chivanhu chedu chinonetsa kuti chinobata tsika dzedu dzedzinza dzoenda kumhuri saka ndosaka muchiona chivanhu chichida sechinonetsa kuti pachinopinda
nekuti chinobata chidzi. But as child line, Butler, just to come to you very quickly because we're running out of time. You are in the communities, you're on the ground, you've got social workers, and then we have all these issues that are coming up, all these murders that are going on. What is happening from a child protection perspective from where you are coming from? Okay, so from our end, outside of obviously with respect to Sekuru and my traditional beliefs, Sevanu, outside of the supernatural, it is very important. That's a whole conversation. It is very important that we start strengthening my child protection structures. There are things we take for granted. For example, ngatitangire mumba chaimo chaimo. I remember inini mai vangu first day randakabva kuchikoro. Vakandita wakangwara iwo wadzoka kuchikoro kubva kuchikoro kwese kwega. It was a good thing. But is it still a good thing now? Kuti tinokwanisa kutuma mwana kubva panapa kuti ari kubva panapa patiri panapa anobata pa parliament building apa. Kunotenga chingwa achatokwanisa. Adzoka mwana to atamuti kakangwara. This is where they become So there's prey. a parenting issue. There's a parenting issue. However, Right. what's wrong with that? Because we grew up. But with it's no longer safe. It's not the same anymore. It is no longer It's safe not to the send your same children. anymore. So as parents out What's the point there, of giving birth to so many kids? I can't send them anymore. you have a responsibility to keep your children safe. Absolutely. Yeah. Let's move from there. Vanoedu spend most of our times at school, for example. Right. Do you know kuti we receive calls sometimes where takufonerwa nema school authorities kana kuti mwanawo anenge achiziva the 116 number yayo ofona kuti handina kuya kuzopikwa namama. Oh no. Chikoro chapera na 12 guys, chapera 12 mwana 4 hours later haana munhu auya kuzompika. Handiti tiri kungomisa hedu pamhene apa kuti angowanawo munhu anongouya Achingosikotora. handiti handisi kuti tiri kukanganisa kuti izvoni tiri kuda kuti vana vedu vadzidze kuzvikoro zviri zvatinoti zvakabudirira dzimwe nguva, but tine mwana ari kudzidza Mount Pleasant, iye vachigara kuGlenview. Tiri kuzvifambisa sei apapo? Well, not even that. Mutaura zvekure. Koma maids. Within the home. Exactly. Ari kutozheta vana. Anomove from Rejoice's house to my house to Monad's house to the next person's house. Achingosikono bavana. Maids. So how do you protect that, Butler? Tiri kuita here zviri kudzoka futi kwamuri, tiri kuita here background check tisati tahaya munhu uyu naisoko. Tiri kuziva here kuti munhu watiri kuhaya uyu ndiani. Tiri kuti manje tikazotanga kumubvunza hapana chakaipa. Interview yese yekuita munhu wese ngaitwe interview asati apinda pabasa. Munhu asati apinda basa pana anoenda kumafingerprints kuti azikanwe kuti ndiani. Ende nyaya yacho yakareba hatimboipedza nhasi. Sekuru mashoko enyu ekupedzisira Butler uchibva watipa wako ekupedzisira Soko uchibva wapeta. Isu sesangano rezinhata tiripo pakuti tibatsirane panyaya idzodzidzi. Isu tiri kutonetsekawo nenyaya idzodzidzi. Saka tiri kutotarisawo kana varapi wedu kuti vari kuita mabasa iwayo ndowamwe atiri kutsvakawo futi izvozvo. Teitoti chero yatanzwa kuinyanga kuti yadai teitotarisira kuti tichanzwa chiremba kana sekuru achataurwa kunzi ninge ari kuita zvinhu izvozvo. Saka zviri kuda kuti tiise musoro pamwe chete. Hazvina anonzi tive tibatsirane tese. Nekuti mwana dai tadzokera mutsika dzekuti mwana ndewe munhu wese. Saka zviri kungoda kuti tiise musoro pamwe chete. Pari kuratidza kuti tsika dzedu chaidzo dzinenge dziri kuenda dzichipera. Pakupera kwadziri kuita manje kare taisi toziva kuti uchero kuona mwana uparexito waikwanisa kutomutsura waiti dzimwe nguva waitowana aine musikanzi waitowana arangwa neichi ari kureva kuti zvanga zvine kuchengetedza zvanga zviripo, but izvozvo tiri kuona kuti zvaenda sekunge zvapera here kuti global world iri hatichadzoka. Pane nyaya yeglobal world ichada kuti ibatwe. Pane nyaya yatichadzoka nayo yeglobal world. Butler, your final words nechidimbo. Just to say that it is still a collective responsibility
This is not going to be a blame game. We will not allow it to be a blame game. It is everyone's responsibility to protect a child. So let us now stand up and be counted in protecting our children. Let them know the dangers that are out there so that they also protect themselves. Iwo vachiziya stranger danger. Let them also know kuti izvoni tikanzwaiwo what do I do? Ndinouya here kuna mama. Vabereki ngativhurikei kuti vana vakwanise kuuya kuzotaura nesu. Because vamwe vabereki vanotyisa kuti mwana uya achizotaura naye. Your children also know that the government has availed a number that is there. It is a free phone. Everyone What just is calls. that number? That number is 116. That is an emergency number for all children out there. That is why child line yacho iripo. Vanhu ngavafone vaite reports if they come across issues of this nature, because tinofamba the right channel. And also thank you guys for allowing us this space. Yes. Yeah, PANE NYAYA, sure. But there is that number. Let's make use of that 116 number. Aimbokudhurirai hapana zvinomboitika pafoni penyu kamari kanenge karimo kana data haribatwe. 116 is the number to call if ever you feel you're in danger as a child, or you want to report child abuse, or you just need to reach out to Childline. This has been Issues PANE NYAYA, where we're trying to explore what is happening. Why is there so much killing going on? We were not able to get to the bottom of it, but we hope that you will continue to give us your feedback. And Ndinonzi Rejoice, Naranda Makawa, together with Sokostina and Sipositle Love on Sign Language. Till next time, do stay safe.